From the capital. This station is now the ultimate power in the universe. This station is now the ultimate power in the universe, baby. Overview Radio, bring you Overview Podcast with your boy Joey Badubi. Chief Ghost is behind the lens as always. You know how it goes, man. Rena letona gompieno, so there's nothing such as I know. I said it. But anyway, it's a very special episode today, man. We are joined by Honorable Minister for State President, the only ministry we got for is of, and his name is none other than Honorable Kabo Morwaeng. This station is now the ultimate power in the universe. Hey, this is your first podcast interview or first podcast session. Irrenya ke la ntlha mo ditsong ke bona maharatlhatlha mo hutao ke a bona tota gore kgang ya rona ya go investa mo babananeng e na le maduo ka gore thulaganyo tsa mohuto ke tse re ntseng re sa di itse mme ka ga ke bonang ka teng ke a lemoga gore banana ba lehatshe la rona le bone ba inaakantse le ditlhabologo ke yone technology ke tsone diphetogo tse gone mo ke gone mo re dumela mo go gone gore bana ba ka kgona gore ba dire dilo tse e leng gore di naakantse le segompieno information e botlhokwa gore e tsamaye true. Yeah, no, how do you feel, Tona? I mean, this is a youthful platform. How do you feel re le banana re go biditse o le mogolo le kanela re nya a go tle go tshila le rona ya la gompieno re tle go tsaya dikgang gore go Majiteng ela gore ya ka ke bua ke re kana rona re tlwaetse mo eleng gore o tla bo tsena mo studiong se stona jalo di television eng mo go tona ya no gompieno ke a iponna ka matlho ke a ikutlwela ibile ke ha gare ga tsone diphetogo go nemo ka nna ke ikutlwa ke le motlotlo ibile ke lemoga gore banana ba le hatsela rona bana le bokamoso because mona go supa innovation true mo go supa diphetogo mo go supa gore tota how the mindset change go toa go neng gore ke se ka akanya gore go bua le batho ke hela ha ke ile ko station se stona se leng gore le nakala setšhaba nya mtsala le se leng gore ha ke tsena ke helwa dipatlelo nya ra re hana bona gore go relaxed re tshitse go siame e se gore tseding ga go a siama mme hela ke itumella gore banana ba bangwe le bone ha ba ka inakanya dithulaganyo ya mohutao one ba ka tshela, two ba ka tshetsa ba bangwe, three rotlhe re ka tshela information e ka tsamaya sentle mo tšhabeng ya rona right. But Mela Lenela Tona, let me start by thanking you so much for honoring the invitation. It means a lot to have someone like you here. I mean, ke rela gore ke ra leboga ya la thata go botsile ka kwano gore re tle go tsaya dikgang le wena. Ha re simolla ka yone Tona, ke tlhaloganya gore your middle names is it Neil Sechele? Yeah. Neil Sechele. Yeah, my name ka botlalo ke Kabo Neil Sechele Morwaeng. Yeah, so as someone who's from Molepolole kan ke a ipotsa gore okay Neil a ke re le gone this is cool se go tin Neil gape ke a tlhaloganya gore kana ga go gona le go ira le Kgosi Kgosi Sechele so you know so Kabo Neil Sechele Morwaeng maina a tswa kae ke a Kgosi kana ke ame maina ke ame ke bidiwa Kabo Neil Sechele Morwaeng. Those are my names. Ke tlwaelesegile ka Kabo Morwaeng ano me ha maina a heletse sentle Kabo Neil Sechele Morwaeng ke ame ame tota yes. So how a telelwa from maybe a ngwe ha kitse Neil Sechele ne le Kgosi ke ratang thata. Oh okay. Thata e seng go le gonnye le ene ne le Kgosi e thatang thata yes ne ke morata thata e se nne le gompieno ke ntse ke morata thata le gompieno
In any case ga gona monno ke mo ratang go gaisa ene go gaisa ene yes Okay. ke mo rata thata okay le ene o nang thata erra so ke a mo rata ke ne ke mo rata wa nthata Oh, okay. le ene o nang thata alright so as a result ya ka utlwa erra so ke ne ke mo rata thata but ke tswa mo family ya ra Morwaeng erra ya khotla ga se bidiwa moiphetlo moiphetlo ya khotla ya moiphetlo ke ya ga Kgosi ga re ba kwena okay mo ditsong tsa sekwena go na le dikgotla tse 5 tse e leng gore ke tsa bana ba kgosi ngwe ya ba kwena ba na bitswa go te motswasele motswasele ha ile gore ke tshwara ditso sentle motswasele wa bobedi erra ha ile gore ke tshwara ditso sentle mme ebile o nana le bana ba le 5 ha ke tshwara ditso sentle wa ntlha ene le setšhele eno e leng gore kgotla ile ya bakwena erra ke yone ya gagwe erra ha ile gore ke tshwara ditso sentle but ne ile ene wa ntlha okay wa bobedi ya ke bua ha ke tshwara ditso sentle o na bidiwa Kgosi dintsi bana ba ga motswasele okay na bidiwa Kgosi dintsi kgotla ya gagwe ke a mokgalo e gompieno e eteletsweng pele ke bana ba ga Ramollwana okay e bidiwa gote mokgalo mokgalo ya kgotle ya mokgalo ena le dikgotla tse dintsi go Molepolole ke ya ga Kgosi dintsi ngwana wa bobedi wa ga motswasele wa boraro nna bidiwa gote ba siamang ya ba siamang kgotla ya gagwe ene le e bitswa moiphetlo e nna ke tswa mo go yone okay e leng gore nna ke tswa mo go yone lapa le ke tsholetswe mo go lone la ra Morwaeng le tswa mo kgotleng yone eo and then ya ke bua ke rena ona bidiwa ba siamang e le ngwana wa boraro wa ga motswasele okay so go gora gore ba ra Morwaeng ba ra gare ba kwena ba ra baoki ba wela mo lineage yone eo ya ga ba siamang so ele lapa la boraro okay so Morwaeng o tswa mo lineage ya ga ba siamang okay teng go e leng gore ke tswa mo ntlung ya ra Morwaeng okay ke tswa mo ntlung ya ra ba siamang okay kgotla ga iso ke yone eo interesting and then wa bone so go raya gore Morwaeng o tswa koo and then wa bone ngwana wa ga ba siamang o na bidiwa Tebele ya Tebele okay ba ba sa itseng Setswana sentle ba tle ba re Tebele okay mme nna ke itse le Tebele erra o na le ngwana wa bone wa ga motswasele erra ke ko my mother a tshotsweng teng okay ka gore mme o tshotswe ke motho o na bitswa go te Mpipi a tshotswe ke motho a bidiwa Kabo a tshotswe ke Tebele okay Tebele a tshotswe ke motswasele okay so go raya gore ke setlogolo ko kgotleng nyarra ke setlogolo ko kgotleng ya kgotla ya ga Tebele yone e bitswa Botlhajana ko Botlhajaneng okay ke ya ga Kabo ke ya ga Tebele ke ko mme a tsholwang teng okay yaanong ke setlogolo kwa gara Kabo kwa gara Tebele a motswasele ko Botlhajaneng yaanong ke ko mme a setsweng teng okay then mmaagwe mme o setse ko kgotleng e ne e bitswa gote Motonya ba matwa re ko Motonyeng go Motonyeng yaanong kgotla e ne e bitswa Motonyeng yone ke ya ngwana wa botlhano wa ga motswasele o na bidiwa Sekwena so Sekwena yo e ne e le ngwana wa bo 5 wa ga motswasele that's where my grandmom was born so go raya gore mme ke setlogolo ko Motonyeng nna ke setlogolwana ko Motonyeng yaanong
Khotla ya Motonya ke ya ngwana wa botlhano ga Motswasele o na bitswa Sekwena last born ya ga Motswasele. Oh, okay. So ke setlogolwane teng ko Motonyeng. Dikgotla tse tlhano tse ditso tse ke di boleletsweng ke gore di bitswa gote tsa Segosing. Oh, okay. Tsa Segosing because e ne le tsa bana ba ba 5 ba ga Motswasele. Oh, okay. Ka ditso tsa lona tsa barutegi those were ne le bo princess bana ba ga Kgosi Motswasele. Oh, okay. So they were 5. Oh, they were 5. They were 5 ba ke itseng ka bona. Oh, okay. Bo barakalwa ba moteng ya. Nyara ke bua ka bana ba ga Motswasele. Okay. Yaanong wena o batla go that's what I know or se ke se boleletsweng. Ka ha go ntseng ka te ke bua ka ditso. So in short they were 5 bana ba ga Motswasele. Okay. So nna ke tswa mo kgotleng ya Moiphetlo kwa Kabo Morwaeng e le ba ga ba siamang wa ga Motswasele. Awesome. That's where I come from. And then ke le setlogolo kwa setlogolo sa ga Mpipi wa ga Tebedi. Mpipi wa ga Khabo wa ga Tebedi. Ko Botlhajaneng. Interesting. Ke bo ke nna setlogolwana ko Motonyeng. Ko Motonyeng. So ka bokhutshwane ke tswa Molepolole ka yone tsela ntseng ya. So you asked me a very good question. So and ke tsa gore ke go arabile. Nya. So ke go arabile maina a me ke ona ke bidiwa Kabo Morwaeng. And ke a me tota. Ke a ga go straight. Yes. A Majita ke mang? Ha o kwa tlhoka la Majita ya la o gola ko Molepolole. Besides KV la le lengwe la Majita ne ba mpitse halalo ba bang ba tle ba mpitse ka ba mpitsang ka te ano ke lebetse ka ora ke rane dingwaga le tsone dintsi di ane. So but ke tswa Molepolole. Ke godile hala ka ngwana mo le mong go gae. Born and bred. Yes. And ke godile ke ka tsena dikolo hala go gae ka bana ba bangwe. Before then, Yes. kwa lapeng no go ntsang ke re o ngwana wa bokahe kwa lapeng. Ke ngwana botlhano. Wa botlhano. Ibile wa bofelo. O wa bofelo. Yes. Okay, last Ngwana one. botlhano ibile wa bofelo. Gore lo re like no you attention ntsi thata ka gore ga ke sure. Okay. Mme hala ke tsa gore ke godile ya ka bana ba bangwe ordinary family. Okay. Hela ka rotlhe re itse gore in the past mo motšhabeng ya rona ne re tshela almost ka go tshwana re tshokola rotlhe go le thata gotlhe boselo bo sa tshwane le gompieno. Yeah. So ke teng ka go ntseng ka teng. And so Yeah, in terms of schooling one o simolotse sekolo ko kae? ke simolotse sekolo ko se se bapileng le ko lapeng pele bogologolo batho ne ba tsena sekolo gantsi le ha ba bapileng teng. So ne ke le ko Sebele Primary School. Sebele. Ya Sebele. Okay. Ke bo ke a go tsena gape ko primary e nngwe ne bitswa ke a Leboga. Ke a Leboga. Yeah, so ke tsenye primary ya me ko Molepolole. Nako ya rona ha o dira form 5 ne re dira form 1 to form 5 ko Kharishchele. So I went to Kharishchele secondary school. Okay. Ko Molepolole. Ko Kharishchele ko ne ke na le ba bantsi ba ne ke tsana le bone bangwe ba bone ke a ba gakologa. Le gona. Le gona ne re tsana le bo Outsa Mokone. Okay. Ne re tsana le bo Moroka Moreri. Oh, interesting. Ne re tsana le ba bagolo ba bangwe ba hane ba le hapele ga me ke a ba bona ba halele hale mo tsamaisong ya puso ba gongwe ba ka sekeng ba itumele hanga ba tlhalosa mme hela ke ra gore sekolo sa rona sa Kharishchele se produce batho ba ke ba bua ka gore sekolo sa Kharishchele se produce batho ba tlhotlhwa ba ke ba bonang ba ileng gore ba direla setšhaba ba diretse setšhaba. Bangwe ke baruta bana, bangwe ke baoki, bangwe ke bo doctor, bangwe ke babueledi, bangwe ke batlhodi gone ana, bangwe ke ma-engineer. Bangwe kore ka bokhutshwane ke bona batho ba ba harologanyeng, bangwe ke mapolotiki bo Reluwe wa moitse o na le go Kharishchele. Oh, interesting. O na le go Kharishchele ke mongwe ba ke ba gakologelwang gore ke mapolotiki. Yeah. And then the school performed very well then, in my opinion. Ka gore na ke
le gona na ke gakologelo o feitseng o ke mo itseng nna ke itse gore korono ya sekolong le bo le pasa finish so ne go pasiwa go Kgarisele. Does it mean that you were a very bright student? ga ke batle go rialo nna ne ke lo o ileng gore gone mme ne ke pasa ka gore ke ra gone ne ke pasa ka gore mme ga ke tseye gore mo go kalo mme hala ne ke pasa ne re tsaya bo madoda school but system ne le gore o tla pasa ka gore ne ka pasa ka boka ya university so as a result ke ra gore I know a lot of my colleagues ba ileng gore ba tsene go Kgarisele. That was during dingwaga difeng your times ke dirile form 5 go Kgarisele ka 1986 that's when I ke 86 no ke feditse 87 feditse 87 e hela gore ke gakologelwa se okay ke tsa gore ke feditse 87 yeah so and then ke ne ke le ko so ha ke le ko Kgarisele ya ka ke bua go ne gona le batho ba bantsi ba ba molemo ne gona le batho ba bantsi ba ileng gore then ne go le kagiso mo garona ya ka go ntse go le kagiso then ha ke le go Kgarisele ne re ya ka ke re ke godile ka bana ba bangwe ke ne ke le involved mo debating society ko debating society ne re na le bone bo Outsa ne re debate ko le bo Outsa le bo Moroka and others and then re le teng ko and then gape ke ne ke le student se le gore gape I was involved in karate. Yes. Kung fu. Yes. So ne ke so ileng gore ha o nthumola ka re ke a go bolela ko lapeng. No. I never grew up ile gore ke ngwana o ileng gore ha o nthumola ke a go bolela ko lapeng. No mo solve. No ke dila lo wena. First. Yes, ga ke go reporta ko lapeng ke re se mamangwanante e tla re ha re tsena ko lapeng o iso goroge o bo o itshutla ka gore batsadi ba rona ba rotlhe ne ba sa rate bana ba ba lwang a kere so ka botshane ha ile gore ba go biditse go bo batsadi ba itse gore o nne lelwa wa go ba o betswa gape ko lapeng o beletswa gore ne lelwa ko sekolong so ka tsela yo but I don't remember ke a go reporta ko lapeng gore the smamang mpiditse ha ile sengwe ke bone ne ba ka reporta gore ka bo mpiditse ba iteile ka gore ga ke a gola ke le sisi ga ke a gola ke le sengau nya ke godile ke itse gore ke tshwentse go ikemela because it wasn't easy so I grew up ka tsela e leng gore ke tshwentse ke ikemela and then but one thing I can tell you the karate aspect and the kung fu aspect one of my teachers on our ruta sensei on our ruta kung fu o temo education o bitsa hote teachera Shimo Mapila o teng ko ministry of education ona nthuta mmetse ko sekolong ko Kgarisele gape ele teacher wa rona wa karate gape so ga e ruti golwa e ruta discipline kore gantsi ga e dire gore o rate ntwa e dira gore at least we defend when things are difficult kore ga o lwe hela you defend yourself le gompieno politically and otherwise I keep quiet la hantso ntlhasela ke tla didimana but once I retaliate it won't be so nice it won't be so nice I keep quiet not because ke a go tshaba I keep quiet because ga ke batle modumo you understand karate wa so sentsontse o di bona like are you still no at my house ke how re ka rira la interview ko lapeng ka bo bona I have my own gym I have my own gym room but tota yone ke go leka go ke na le treadmill ke na le bicycle gore re nne re skipping rope as well go ile gana le that other photo ga go ba ntira dinepe tse dintle ka yone that was during COVID ene re encourage you
in a encourage you to exercise. Then you can't believe it. Now, when a bank gets a skipping rope with you, did you know Nikile positive COVID? Is it? Yes. So, that time? Yes. So Niki exercise. Okay. And of course, as a result, I have chance to more gym room exercise. So I do that. Yeah. So which the karate belt where you get a lot of the feathers that you've gone? Tata ne ke sa etsa serious mo go kalo. Ne ke sa etsa serious mo go kalo. Ha ile gore ke gakologela sentle ne le yellow. Oh, yellow. Yes. Okay. Mme gone ya ka ke bua ke re ha o nkgelogela ha o nkgelogela nya go bonolo ke ra le gompieno le gompieno ha o wela no ha o nkgelogela se ha o khomogele I ke khomogelo se no ha ke khomogelo it's only that ga go tlhokege now di tso ga di tlhokege so and then so ne ke le mo go tsone tseo and I was also involved mo go bareng scripture union SU. Yes, you. Okay. Because I have always had the spiritual part in my life. Always. Always. I have always said, but I've never in my life ke lebala the spiritual aspect of my life. And of course, and then another you're gonna be like skolo se ha even now. Yes, so ne re ya kere ke Nkolontoni I grew because Lontoni ke ngwa dikereke tse leng gore di produce a lot of leaders. True. And then Lena hela jalo I went through that. Yeah. It's a kereke ko Lontoni ko simologong and then ka inaakanya le yone ka rutega spiritually and then le ko kere go kharishele ke le mo SU so ke tsa gore ke godile botshelo jo bo balanced. Yeah. I was trained, Niki trainer. Happen ne ke le mo bolong. O bolo? Yeah, ke tshamekile mo bolong. Bolo ke ne ke le o a bona maloba ha ma parliament a tshameka go stadium. Wa itse gore ne ke gaisa ma parliament a lotlhe. Motho na leka. O ne ka re wa ba lekanyana. Ke re ba lopi le rara khare wa gakologela rara khare le re ba lobi ke wone ne o ka re ba kharatha o tshameka which position ke ko morago center back okay. Yeah. And then legs of steel so ke me aka ke bua botsa mongwe le mo bane ba lebella game tsa ma parliament ko stadium I was doing very well. Do you still watch football lompe? Not really because of time. Yeah, because of time, but gantsi di game tse di botlhokwa tsone ya ka nne go le metshameko AFCON di game tse di botlhokwa ke tlatla with my family re lebella then I have a son who plays soccer. Okay. He plays very well and very well like father like son. Yeah. Wow, Samika. And then I cannot go a sepe ka ene ka gore ga ke batle go mo tsenya mo diontse mme my son plays soccer. He's 16. He plays very good soccer. So ne ke gola yalo. One thing that I would like to ask you before you continue. Still on football. Yes. Nako tsa how team ene ke le mo gone ne bidiwa Molepolole Tigers. Oh, Molepolole Tigers. Yes. Ne ra para kipa tse di nsoletse ne bitswa dinkwe. Oh, okay. Ya para kipa tse di ntsho le gold. So ne le Molepolole Tigers. Okay. Football club. A football club. Ne ke tshamekela. Ha ke sa Kgosi nkile ka tshameka ko second division. Second division. Yeah, second division. Re ne le mo second division Molepolole Tigers. The time at that time. So but it wasn't professional. But ke ra gore ke tshamekile ha ka itse gore ngwana mo le mo wa Motswana ko dikolong re tshameka football. Gompieno rona there's this debate ya rona batho ba rona gompieno like we are always debating ka gore who is the best between Messi and Ronaldo. According to you and Hela, like who's the best football, like who's the greatest footballer of all time? No. Na ha ke le ba batho ka nna ke le bandilo ka teng. Gore mongwe le mongwe na le grace ya gagwe.
So I never nga se kere Ronaldo greater than Messi. Kapa Messi greater than Ronaldo. Because na tumelo ya me ke gore grace they differ. We have different measures of grace. So grace ya ga Ronaldo le ya ga Messi ga di tshwane. Meaning mongwe le mongwe mo leveleng ya gagwe. Ka nna mongwe le mongwe is the best. Yes. Yeah. So like how kore ha gona yo ka mo singelang out there no. Because mongwe le mongwe a bone ya ka ke bua o ntsha tlhogo ka boena. Look, mongwe le mongwe o unique. Banna ba tshameka bolo ba le mo lebaleng botlhe ba tshameka position 9. Ba di team tse di harologanyeng. Ga ba tshwane. Wa ntlhaloganya. Because ya ka batho ga re tshwane. Ya ka batho mongwe le mongwe unique. Nna ha motho a le star a tshwana le Ronaldo a tshwana le Messi ke di star. So mongwe le mongwe a ka ke bua o na le ya gagwe grace. Definitely. Nako tsa lona ha le gola ko Molepolole, like during your adolescent stage, what kind of a village Molepolole was? Molepolole na sa tshwane le gompieno. Mo go supang development ntsi go ga rona. Na ke gola go gaetso bona. Ne ra sekolong go tswa ga gaetso is about 7 kilometers. Go tswa ga gaetso go ya ko Kgosi. Ne re tsamaya ka dinao. Ne go sna di taxi during our time. No taxi. Ne go sna di kombi mo Molepolole. Like ne re walk to school. Ka dinako tsotlhe. Pula ena le pula e sane. You end o tlamega go a sekolong. Rotlhe kwa gae re godile jalo. And then ka nako ya rona nna at least at my own house ne re sena motlakase in the house. And bontsi ba bana ba gaetso thaka tsame bontsi ba bone, not all of them of course, re godile jalo. E le gore o bala ka kerese a kere kapa o bala ka le bone le lengwe ne le bidiwa moitaletsi wa kere ke le fikile ke lo senyang kgolenyana mo teng le boletshela ne lone le ne le mathata ne le ira dikotsi tse dintsi. Yes, but all I'm saying is ka nna bontsi re godile jalo, it wasn't easy. Ne re shua ka dikerese, it wasn't easy. And ya ka ke bua bontsi ba rona ne ra high school re walka, ne ra primary school re walka. Ga se mo gompieno mo ileng gore bana ba palama di taxi, bana ba palama di kombi ba ya sekolong. Ga ke a re go molato ka re then ne go sana jalo ka re ne di seo tsone di taxi ka sebelebele mo motsing. Ne di taxi di seo, ne di kombi di seo, therefore ne re walk. Gape bontsi ba rona mo di family there were no cars. There were only few families tse ne di afforda dikoloi ka nako ya rona. That's why ha o bua ka development ya lehae la rona bangwe ba rona ba re boammaaruri gana go e tlhalosa o bonye ka botshelo ba gago le botshelo ba your neighbors gore ne le tshela yang pele ya ka utlwa ke gore kere ne re walka to school, most of us. We walked to school. We didn't drive. Ne re sa palame taxi. Yes. Ne re ja ko sekolong. Re ja dijo tsa ko sekolong. Bontsi ba rona. Ha re le ko palame ne re ja rona ne go na le polish ke le ne le yellow. Ne bitsa go te ne re bitsa mojenja. So in different areas sa Botswana ba ne bitsa ka maina a fapane. So but re godile re hana. So ka tsela yo ya ka ke bua ke re bontsi ba rena re le Batswana it wasn't so easy. So that's why ha re bua ka development ya lehae la Botswana, Motswana o ba marutla go tlhalosetsa gore we have developed. A wa itse gore go tswa Molepolole go aga borona some of us ha re gola ne go sena skontiri. No go tsamaya ka gravel. Ne le gravel ha re ntse re gola go tswa Molepolole go aga borona. Ano it wasn't so easy. Gompieno skontiri wa se bona halale mo motseng wa Molepolole wa se bona ke se le seralla motse. And then ga ke a re go lekanye re sampe re tshwentse go develop. Kore development batho ba tshwentse go itse gore it's not an event. It's a process. It's a continuous process. Le ha o ka kwa ga mamosadinyana gona na wa tlhela ba ntse ba develop ba ntse ba tlhabologa. Kore development ga o ka jwa re nyano re eme ka development. But batho ba ka reng ga go a dirwa sepe, they are not telling the truth. Ya ka ke go bolela gore bogologolo it wasn't easy for
majority of us ko re pula ena go le letsatsi go rileng o no tlamega go a sekolong re ne ra sekolo you had to so we had to go to school so it wasn't easy like I said and all these things they trained us re khona go gola re khona go gola sentle ka ke bontsi ba rena mo malapeng there was no electricity at least ko nna ke tswang teng kwa gae so there was no electricity re tla boela go Molepolole me ne ra bala ra pasa ga ke re gompieno go molato and bontsi ba malapa you can believe it mongwe a ka tsara ke bua yalo but bontsi ba malapa then ne go sena dintlwana tse tsa boitikitso wa di bona mo malapeng wa di bona ke ra tsonetse di se me re tshela re gola me go jewa se se jewa from there ta ba ko pateng and then bontsi ba rona no ja motogo phakela okay and then kala nshelo gore ga le ko sekolong tla bo a le ja motogo maisibo a gape ha le tswa ko sekolong tla bo a le ja motogo akere like that so basically bontsi ne re ja jalo ka re bontsi ba ile gore bone ne ba sa ja ka ke bua ba ska ba ntlhasela me hala some of us ba ile gore it wasn't easy with us that's what happened but re godile se re hana o buile ka go bala go tsena sekolo and all that I understand that you went to UB and you studied political science. Yes, I ke ko UB. Okay, I had a political science, the government studies. What Baba ngoba bitsa government studies ba public administration. Ko Roma. Okay. Ko Roma, that's where I studied. Roma what? Ko Lesotho. Ko Lesotho. Yeah. Oh, okay. Tengo ke ithutile in political science. I did 4 years. Ke dira political science ko ne ke na le ngwana mongwe ga mogolle yo na anyetse ko Lesotho. So ha ke hetsa go kharisele ba encourage go apply la the husband taught there. Okay. Yeah, so I went there. All right. Ke studies ile ha ke sa o se ke 87 ka August. Ke graduate in 91. Then I graduated in 91. My first job was at the Botswana Democratic Party head office. Ke dira ke ne ke theogela teng ke le mone ba go bitsa political executive political officer. Political office. Yes. Okay. Ne ke le mo unit ya education ya Botswana Democratic Party. During that time, party ne dira a lot of seminars. Ne na le di seminar di workshop. Mo ne re rutana dipolitiki gantsi ne gona le lehelo lengwe le bitswa Denman Rural Training Center. Yeah. Ke tsa gore ntse teng ko Sebelekwa. Di workshop le di seminar tsa demokraga ne di tsena ko. Yeah. Let me ask you something quickly, please. Yes. Before you continue. How did you land your first job go BDP? Was it something that you always wanted? Kana it's a case gore ke ho ke batla tiro ke apply kana there's an opening e be ke apply. It's interesting. Ha dana ke a Roma lantla. Ke ne ke le tse go ithuta molao. Law. Yes. Okay. And then how when a program when the first year you do a lot of courses, different courses. Yeah. Mo kareng something similar to A levels. Then we had to specialize ko second year. Yeah. Roma ke one ile gore pele ne le UB la ntla ne le Pius College yana UB LS yana currently that's the National University of Lesotho. Oh, okay. That's where I graduated. Okay. So but something happened. My first year ha ke le ko university ne ke na le malome o na bitswa the Englishman Kabo. And then he introduced me or somehow I ended up ke kopana le rre kwa la Khobi. And then I loved him so much. And then I fell in love with politics. Mo ileng gore I joined the Democratic Party ke tsere karata ka ya ntla ka 1987 o ka bala dingwaga go a go morago
ne ke tsa mo mosadimogolong mongwe o ne ke marata ne ele mocounselara mo oding ya gaetso ya Sebele go te mme Mabolele nna bidio ya Kutlwano Bolele. So I fell in love le rekwa la gobe ka gore ene ne ele ngwana wa ga Englishman Kabo, meaning he was mentored by Englishmen. So that was the time Englishman I retired from politics. And then Kibuki Nali relationship and then I changed from interest in law Kibuki khatlhegela dipolitiki. So but ke na le pelelo gore gone ne dintsi di le mo go nna ka gore ha ke le ko high school re debate. We debated a lot. So the topics they debate they were political. And typical of bana ba le ko sekolo during our time, bana ba ga gore ba botlhalenyana ne ba le anti-establishment or ba le anti-system. Ne go le fashionable to be anti-system or anti-government. So, but when I met DK and then Keleko University, University, and then he helped me a lot. He got me a scholarship. From one non-governmental organization. Then I managed to complete my studies. Koroma. And then because of my studies in politics and my association with DK, I fell in love with politics. And the BDP as well. Yes, and the BDP. Because then no gasko BDP. It definitely. Was one thing. It was one thing. So and my application was for the executive secretary position. Not for executive political. And then I was young. I think I was about 22 or 23. And then no. Miyang ngase khoni that position. And then we sure go. No, and then go hiro ha ke sa hore se ne gona le Rakwa Dimodipane, the former MP. He was employed as a deputy executive secretary. Gona le Rasekgwa wa Molepolole ale executive secretary. Then we can't lose this guy. We should keep this young boy. Bobampa position ya executive political officer. Like I said, it was the political unit of the party. That's what I was strong in then. Teaching politics, teaching di topic tsa di politiki re rutana kgotsa re gakolla batho ka tsone mo di seminareng le di workshop tsa party. Re traina bakwaledi ba di kgaolo di treasurer enyeng. Then the structures of the party were very strong because all the office bearers, all of them, ne ba rutiwa gore ne re house na go tlhophiwa la rutiwa tsamaiso ya lona gore mokwaledi o dirang eng. So with my background in politics, having studied politics, it was easy for me. Ke bereka le bana ba le ho. So then I left. Ke ya ko Botswana Insurance, of course, because of money. And not because of money, but because ke ne yanong ke na le khatlego ya go nna actively involved in politics. Because as a party officer, I could not go to a civil servant ya party. Nenga se ke involved in active politics. And we Botswana Life Insurance to work as a pensions administrator, and at the same time, ke boketsana mo dipolitiking tsa party. Ke simolotse ke tsenye mo partying ke ntse National Information Officer wa BDP Youth League, ke ntse National Political Officer wa BDP Youth League, ke ntse mokwaledi wa kgaolo ya Molepolole le Molepolole South, ke ntse chairman ko Molepolole, ke ntse mo diseleng ko Molepolole, ke ntse ke ra sela ke re tronko ke ra committee ya sel, and then ke ntse regional secretary ya Kwening. And then so I've been involved in almost all the structures. By the way, ngile ka nna mo Central Committee ya Botswana Democratic Party ka 2009. You remember that group a winner all the seats tsa Central Committee ko Kanye. Chairman wa rona ile re kwala gobe mokwaledi mogolo wa rona ile re
Motswaledi, and then Nernale Borre Guma Moyo, Nernale Bo Winter Mulutsi was our the Deputy Secretary General, Nernale Bo Relish Tomela. We won everything against the will of the then president, and then we won. And then we won everything. And then lost everything. Because we won everything and then lost everything. So because now we believed then we got democracy. Or how the democracy meant how we now we have it all. But that's when I learned it doesn't mean that. Like I say, we won everything and lost everything. Finally, we are fired from the party. Remember, we are shooting this episode from Cycad Palm Hospitality, located in Block 8, Gaborone, Botswana. How is the place, Honorable? Powerful. Wonderful. This is a nice place. I'll come again here. Rekalega. Nane re lo di khatla mpi. Go di khatla mpi. Bana ba tlhokagala go di khatla mpi. Ba ga iso ba itse ra ke re di khatla mpi ke ra. Ne le gore nako go Friday, Saturday, Monday. Go a budiwa gore bana ba ile di khatla mping ke ba. Le gore ba betswa ka gore bana ne ba swela ko ba re ba swima. Definitely. Lutlule guys, it's an awesome place. Check it out. Good thing like the accommodation is affordable. The garden is green. The pool is clean. The balo ni kiam. This episode is proudly sponsored by Kanako, the best and most reliable commercial and industrial equipment supplier or store. Check them out on the socials. What are any equipment that you may want, may it be a restaurant, bakery, catering, or whatsoever, check them out. Fitness partner, Jack Gym. Go renew your gym membership. Go Jack Gym. Join gym, guys. A healthy lifestyle. You're in a lifestyle. As for hair, our hair partner, our hair sponsor is Gomz the Barber. Check him out on the socials. So, Honorable, you have... some would say that you are, in terms of politics, you are the most experienced MP that we have currently who's active, because you have long joined politics. You know, I always thought that no, in terms of being an active politician, it's you. Yes. Well, I don't know, but I just know about myself. I just know that meetings are set as a party, like I said. Almost there's no structure. So I've been through all of what happened like in the year 1994? Was it the year that you were... Oh, yes. 90... early 90s, 92 or so. Ha ke sa hose. Go bo go nna le gora re ke gone kana no ha ke le active mo dipolotiking. Ke le se gola gore ne ke rongwa ke bagolo. Ke romilwe ke go rongwa ke ra ke le because I was young. Ke dirile le borre kwala go be ke banthoma. Ke romilwe ke borre Musi, the former vice president. Ke ne ke dira thata le re Matlhabaphiri. And ka 94, 92 ga kgaogangwa kgaolo e ne re Musi a le mo parlamente wa yone. Ka 90, I think it was 92 or so. Ya kgaogangwa o na le mo parlamente wa Thamaga, Mogodisane Thamaga or something. Ya no Thamaga ba kgaogangwa le Mogodisane. So re Musi a di sena go kgaogangwa ba re monna Morwaeng ke eletsa gore go tshwara kgaolo ya Mogodisane ke bo ke nna secretary wa the constituency ko Mogodisane before 94. So ne ke le mokwaledi teng ko wa constituency ya Mogodisane. Then ha go ntse go ya nna kana ke re in my mind ne ke sena kakanyo ya go emela bo ditlhopho. I never had that in mind. Ke mokwaledi wa branch ka Mogodisane gape ko ke mo executive committee ya banana ba party in national. That never clicked. Na go ngwe ha ya no go iwa di primary
re mmusi a banta re monna ke akanya gore o ka emela ditlhopho ko mo go ditshane tsa bo parliament. I was shocked. So the old man saw something se gongwe ne ke sa se lemoga mo go nna. And then that's how ke bo ke emela bo parliament ko mo go ditshane ka encouragement ya gagwe, because already ne ke le mo di-structure seng ke bereka ke le mokwaledi wa branch ba mo go ditshane gape ke le ko national executive ya party. So re musi a ba re the former vice president a ba re ke tsene yes, we went for primaries ka atlega, and then ha ke sna go atlega go di-primary that is 94. Then the Democratic Party had factions, serious factions. Nane ke na le bo Rekwela Khobe le bo Remusi, of course. But there was another faction. E leng gore e ne na le bagolo bangwe ka nako eo. And then it was nearly intensive, or it was intense. And hardly bile ditlhopho tsa 94. Ha ke sa go se then parliament e ne na le ma parliament a le 40 or so, something like that. No, go bo go nna le the strategy se leng gore from another faction of eliminating all those who were close to Rekwela Khobe. You understand? Eliminating those. Now, sengwe se ne sa diragala go bo go nna le kgang ele go ka re tsaya tsatsi lotlhe ke tlhalosa ka thulaganyo ya teng. Yes, ne ke supporta ra itseng thata e seng go le gonnye le re mmusi thata, of course. Now go bo go nna le gore batho ba go thibelwa matlo go tsola Masisi. That thing was not accidental. No. At least that's what I believe. It was a way of eliminating those who were Khawile Rekwela Khobe. Yes. Like including you? Yes, I was part of that. I was eliminated. I lost parliamentary seat ka Majiteng House, it was 140 or 240. I can't remember. That's how I lost. Because opponent ka what he did bong Mogolle re Kgosi pula. Ke ha ba masha e lo BNF ene. Ke ha ba masha ba mashala ko ba tswa mo go ditshana ba Gaborone. And they got serious political mileage out of that. And go thibiwa mo, you can't believe it. Go thibilwe 2 weeks before the elections. So to be honest, it was a serious elimination. Because if we had a court order, because they had a court order. We effect. You understand? So was the elimination coming from the party, like within the party? No. Ga ke are ne tswa mo party. Then gore busula ba defection. They go to an extent where you can even eliminate one another. And the party should avoid at all costs. Avoid the defection. Ghana factions had been established within an organization. In other parties within the party. Mo ileng gore you end up le sa rekegele party. Then it was elimination. Yes, I never eliminated. And then of course my crime in ele gone go supporta ba ne ke na le bona. Because ne go na le kgang ya succession coming. And then go ne go le role. So but ya ka ke bua ke tla explain you ka nako engwe. But I ended up ke se parliament. Then that's 94 around October. And then 94 around October, and then and hora re mushwe ko Thamag ke me ko Molepolole ko Mogodisane. Ka maswabi re musi a ba tlhokagala re lebile ditlhopho. Ha re musi a tlhokagala re lebile ditlhopho tsone tsa October 94. Go bo go ra gore go iragalang ya no gore gore di kgaolo di pedi tse leng gore I was basically taking care of Thamag le Mogodisane. Ya no gore goreng tsa bo parliament ga di tswele ko Thamag go tswela tsa bo councilor hela gore tsa bo parliament di tla boela
after the elections. If I recall well, Netsana early 95. Haile hore ke gakolola sentle. Me go bo go raya gore ba thamaga bo ba re monna kana no Morwaeng ga atlega ko mo goditshane. La ntlha motho o tota ene le gore ne ba mo ratile ma-councilor a thamaga e ne le re Kagiso Mmusi yana ba nthoma nna le re Matlhabaphiri tsamang le go re bolelela Kagiso Mmusi gore re a matla gore a tle go nna mo palamente wa thamaga go bua ma-councilor a thamaga the constituency ya nna ke a tsamaya le re Matlhabaphiri ra go Kagiso Mmusi currently Minister of Defense. Kagiso, so he's not in parliament by mistake. They long wanted him there. I was there. How about Buajalo? Ebile gore ha re tsena go Kagiso ine le gona a tsenang thata mo dikgwebong. Kagiso ba re ke sa tswa mona mogolo sa tswa go tlhokagala sa bobedi ke sambe ke le ka go establisha dikgwebo tsaka. So ke le Kagiso wena re Matlhabaphiri le Morwaeng nna ke akanya gore mongwe a lona e nne ena ya mang go thamaga re Matlhabaphiri re nna nka tse ka kgona okay a ke itse Kagiso ko teng a bua le ma-councilor ba thamaga. I ended up ma-councilor ba thamaga ba re we think o berekile le re Mmusi o romilwe ke re Mmusi you are the right person o ka emelang ditlhopho go thamaga. We contested for primary elections ka support ya ma-councilor le ba thamaga. And then the electoral system ya rona demokoraga ine le mo go teng electoral college. Electoral college go ra gore ne go tlhopha committee ya 18 ya branch ha ile gore ke gakologela sentle le committee tsa di ward di tlhopha mo parliament ha ile gore ke gakologela sentle but it was electoral college. Ke gakologelwa sentle ke ne ke eme le bangwe mo ditlhophong tseo mongwe wa bone ke mme Makokore mongwe wa bone ne gona le motsadi mongwe wa rona a bitswa re Ntsatsi le batsadi ba bangwe ba ka nna babedi. I won those kapa ba ke sa ka ra I won dipalo tsa ka di bo di nna go godimo ga tsa ba bangwe and then ba bangwe bo ba nna go tlase ka dipalo nna ke se dipalo tse di go godimo be ile gore ke 95 ha ke sa go se early 95 kana nung di box ha di tsewa go di a tsamaya ga borone ha di tsena go ga borone di a balwa go central committee kana nna ga ke yoko ba ne ba le teng go central committee ba supa gore dipalo tsa ka ne di le go godimo ga tsa ba bangwe mme le mororo go ntse yalo go bo go tsengwa yo ile gore dipalo tsa gagwe ne di le go tlase ga tsame ha ke sa go se ne ile number 3 ha se number 4 yes ke bo ke sa tsene I was young I was around 24 25. Why do you think was it because of defection like they decided to snub you even though in Ghana gona le sengwe se ne ka se lemoga ga ke ntse ke gola gore well tsamaiso ya party at the time ne ile gore lo ka winner party ke yone e tsa ntshwetse gore e tlhopha mang gore le ha o tla o se dipalo tse di go godimo gore they did the vetting after the elections. So this time is different because you do the vetting before the elections. So then it was done after, meaning ne di balwa ko central committee ha go sna go balwa e be ile gore lu inne but ba ba itseng ditso ke a kolegela gore ga go a diragala nna hela ke utla gotwe ka re gotwe ka re gatwe ha ke ntse ke bala gape gona le bangwe ba ba kileng ba diragalelwa ke story se se ntiragaletseng ke utlwa gore se ne sa diragalla re ba tsile ko
former MP wa BNF o na le ko BDP then gate le ene o nana le story seo sa gore a bone dipalo tse di go godimo our system then e be mo exclude a etsenya o mongwe motho mongwe a story sa mohuta o ke re Bagwasi o lo ga Gaborone North the former mayor ga ke itse re ka e gonana le ene ke utla gore kile a bona dipalo tse di go godimo ka re gatwe and then go dira gadalo o mongwe ha ke sa go se e ka re ke ready jeng wa go Serowe le ene gate the same thing happened to him but the difference between nna le bone I was very young and then how diragalwa ke so sa mohuta o you end up o sa ditshwetso tse leng gore wa di tsaya and then of course I was hurt as a young person and I ended up joining Botswana National Front. Wait, before then, those elections in 1994, I get ready go Khama. Early 95. Early 95. Yeah. I understand that Dine Ma Kokore was declared a winner, if I'm not mistaken. No. Who was it? Who was declared a winner? No. Mpa ke tlhalosa sentle. Ke ena na enda ba a emela party. Ya buina ra ga ke itse. Eo ga ke itse ka gore go wina ga itsara ra ka gore dipalo tsa metsone tse ke sekisitseng ke gore ne di le go godimo. Mme aka ke bua ke re tsamaisana go eo e ne e letla gore lo tshotse dipalo tse di go godimo go bo go tenya so it happened that way. And then funny enough then as a young person I was hurt but now when I look back ke ithutile go le gontsi ke ithutile go le gontsi ke tla tlhalosa mo nakong tse di tlang what I learned ka nako ya teng because dilo tse dintsi ne tsa diragala nako ya teng and then like I say I ended up ke le ko Botswana National Front BNF and then ko Botswana National Front but which most people don't know like it comes as a surprise no I was once a member of Botswana National Front but the main cause was this se se dintiragaletseng ka nako eo. And then ha ke le ko BNF I became the chairman of Kwening region and therefore a member of the Central Committee of Botswana National Front. So ha ke le ko Botswana National Front as a member of the Central Committee ke berekile le bangwe ba ileng gore ne ke ba rata motho a tshwana le bo Re Maitshwarelo Dabuta a very good man. Ke berekile le bo Re Dabuta ke berekile le bo Re Rantau and then ba bangwe there were a lot of nice men there. Le ena go spula ona tla ka 94 against me we worked together. And then funny enough even ko BNF there were factions. So ne bona le faction engwe ene ina le bo Re Dabuta ena le bo Re Michael Dingake ena le bo Re Radumelang Re Salishano the one in Etlahela BCP the one in Etlahela BCP so I was with these ones or like you were with the ones by Etlahela BCP yes na le bone ba so with due respect mo kauling wa me o ko parlamenteng bile le moeteledi pele wa BCP bo amaru ke gore ke kile ka dira mo partying ke dira le re ragwe ke ra dumelang saleshano motlotlegi Re Saleshano ha ena le ko university which is a good thing and then so and I liked him Re Saleshano Gilson no le ene dumelang I mean we are colleagues we work together as MPs and then but all I'm saying ke gore ha re le mo Central Committee na le Re Saleshano Gilson dumelang ene le bone ba ileng gore ha re le mo ba ne ba berekela faction ya rona distribu and then so
I respect him because o tswa kgakala le dipolotiki. And then re ne re na le bo Lucas mo factioning eo ya rona. Ene Taolo. Taolo Lucas. So I come ke na le history le bone bo Lucas. Ka gore Lucas actually first ngwana wa ga Lucas. Le go impieno nka go bolela gore o tshotswe ka di 1. Ha ke sa go setsa ga mme ka tsatsi la babereki. So ngwana ga Lucas Taolo Lucas always had tena 1 tena 2. I always isetsa ngwana o cake or something. Yeah. So ngwana ga Lucas ke ngwanake. Yes, we share that daughter. Yeah. Wa ga Lucas ne ra itsenya le mo dipoloting, but ke ne ke le teng ha Botswana National Front ya go thubega ko Phalape. I was there. How did that affect you? Like the faction, I think, on BCP, Tama. I understand that it has affected a lot of people. Yeah, including no, go affectile yan. Ha bale ano ba go forma Botswana Congress Party. Then nna ke bokile mo ga nako teng gore mpa ke tlogele ka dipolotiki. Ke boketsa tshwetso ya gore mpa ke tlogele ka dipolotiki. Bangwe ya tle re ba ntshotla bo ba re nkile ka nna le loko la BCP is not true. Because bontsi ba batho ba ne ke na le bone, those are the ones who ended up ba joina by BCP. Yeah. But I was never a member of BCP. And then ke decided to concentrate mo di businessing. Business ene ke le mo go yone thata then ke ne le insurance. I had my own insurance agency or brokerage. Yeah. E le gore ne ke rana ne bitswa Crossroads Insurance Agency. I concentrated mo company yone eo ya ka. Yeah. Ne ke na le company yone Crossroads Insurance Agencies. Ke na le company e bitswa Crossroads Promotions. Yeah. Crossroads Insurance Agencies, I employed batho. Yeah. Before Crossroads Insurance Agencies, ne ke le mo go engwe ne bitswa Sunbird Insurance Agencies. Ne ke le partnera with one South African. We employed a lot of young people. And then ko Sunbird, I broke on ra kgaogana to start my own company. E bitswa Crossroads. Yeah. Ke a itse ke atla ke utlwe bangwe ba ntse ba re hey Morwaeng ga isa bereke. Yeah. Ba ba sa nkitseng le gale. I was in the private sector running my own things, making my own money. Yeah. And then when we were in insurance, and then when I had my own company, Crossroads Insurance Agencies and Crossroads Promotions, I was paying myself very well. So ne ka itse madi at a younger age. Yeah. Ke ra gore ke gakologela nako ngwe le gore ke na le koloi ya Mercedes le koloi ya BMW nako e one nako a teng koloi ya teng ne bitswa Slaatla the BMW ya 3 Series ya Matchbox ne ke na le yone gape ke na le this Mercedes o ne ke then ke le ka gore ke re ke ne ke le in the industry insurance. From my experience, I realized that there's no, during my time, ne go sena industry e duelang go gaisa insurance. So that's why I made some money. May I please, yes. Before then, I wonder this now. I get a lot of politics from an early age. Yes. And then this debacle yabo BDP, Khama, then BNF, defection, insurance. Okopana lemme hundi Morwaeng leng bone. Ke tla goroga. Oh, okay. Or like, how's an insurance? Oh, okay. Okay, yeah, insurance. And now with the insurance, ke le ka go araba bangwe ba ba sa nkitseng ba tla ba re Morwaeng kana ga isa bereki. I've never in my life wanted to work for government. Yeah. Never. I've always wanted to be part of government, not to work for government. Yeah. No. Yeah. It was by choice. I worked for the Democratic Party, worked for an insurance company, Botswana Life, and then started my own companies.
and then made my own money then. Ka gore nkile ka utlwa tsa le nngwe a bua re batho gompieno ha ba ise ba bereke mme ba nna le matlo ko bo Golf Estate. Motho a teng ga ise amogele. Ask anybody in the industry of insurance. Yeah. That's where a lot of money was. Funny enough, when I worked as a pensions administrator, and then Botswana Life as what they called broker consultant. Now, as a broker consultant, the insurance company. But the guys outside who are marketing these products are making more money. Now, the guys who own these broking companies, they are making a lot of money. That's why then I started we started our own insurance brokerage company. Yeah. Because I realized there was a lot of money there. Because then you were writing your own check. Yeah. You were your own check. So now there was a lot of money then. Then we like a 4-bedroom house. Yeah. I think it was around 93 or what. Yeah. It's in Kaskoloto, cash. 4-bedroom house. And then like it's a radio. So you made a whole lot of money. Then. Yeah. I don't have money now. Yeah, then you made a whole lot of money. Then I made millions. Money. No, I don't want to say that. But all I'm saying is, if then you were paid more than 100,000 as a young person, that was a lot of money. That was a lot of money in the industry. And Botswana Life was paying us very well. So, in short, madi ga se selo se leng gore sa ntshosa. Nka ke sena na gona, but I made it at some stage in life. And then all I'm saying ke gore botshelo ba me ne ka simolla go bo simolla sentle mo industry ya insurance. I was one of the best consultants of Botswana Life Insurance. Wow, yeah. Because I know then, that insurance has a whole lot of money. Yeah. And then a lot of graduates wanted to be module officers. Yeah. I decided I'll go into the marketing side. I don't want to be in the office. I left my office. The marketing. Ne gona le mme mongwe wa ko ra mosoko a bitswa Spana Motsisi. O ne le gore o na re manager. And then there was another lady, a very good woman, o ko BCP, Mem Mashagwa. Ke sa re Florence. Florence Shagwa o ka bolela batho ba ba reng ga itse madi gore Morwaeng now we were paid a lot. And then Spana Motsisi. So it was good then. The insurance, there was a lot of money there. Like I say, by then, CDC, at the same time. Yeah. It was okay. Yeah. Then ka go gae ke sale ke aga ko Molepolole batho ba ba reng ke nna mo Gaborone gore I had a house ko Molepolole. Then of course I was building for my mother 93 and then after me up tlhokafala ke bo ke ba kanya ntlo ile go heta ho ke ntlo hela e siameng so ke na le motse ko Molepolole. Yeah, go no go teng ke mention ko Molepolole. It's a nice house. Yeah. It's a nice house and I'm proud of it. Yeah. Ke na le ntlo ko Molepolole. Yeah. E leng gore ga ke ikolote. Yeah. So ke le ka gore ke ra always had a house ko Molepolole. Batho ba ba reng nya Morwaeng ya nona ko Phakalane ga ke itse gore go nna barang. Ka I've always had a house ko Molepolole. House ke ntloang tlhamo Gaborone ke rekile ka 205 cash or ka madi ya insurance cash then ke itse re sekoloto ka FNB but ga ke koloto FNB. I bought that house a high cost 205. Yeah, I bought that house at 2067. I bought another house next to it. Yeah, Leonel high cost. Yeah. So I've always had a house in Gaborone from 205. Yeah. We changed the two houses, the two high-cost houses into a school. My wife. Oh yeah. From 2011. Yeah. Arana school ko Sabananyana,
Kinderworld. Yeah. O ruta bana ba bannye. Yeah. Ga a ruti bana ba bannye ka gore she had no job. Yeah. Mosadi ya mo tsenya sekolo sentle. She had a diploma, had a degree, her first degree, then her second degree. Yeah. A bereka a le morutabana, after go bereka a le morutabana, a boa a bereka ko DPSM, and then ko DPSM go bo gona le dio dingwe tsene tsa dira gore I decide or you know what, I want to be on her own. So aba go rana the school. So the house that we lived in, go block 7, re bo re decide gore re simole sekolo teng ko, which she did, and a similar school, a successful school in my opinion. We bought the house next door about another school. So kana she's about atlega. Yeah. So nna ke bo ke le ko dipolotiking, ya no ke simolla go na activity thata ko dipolotiking. Ha go ntse go ya yes, ke rekile ntlo ko Golf Estate. Yeah, there was an issue about that house yone ya ko Pakaline. I don't know, ke ka bo 2019 or 2020. Yes. That house, did you buy it before you got into? Ke ya Parliament. Or No, after? I bought that house before ke ya Parliament. Ha ke sa se ke rekile ntlo ile ko Golf Estate ka 2017. Ka 2017. 2017. We had primary elections, BDP ka 2018. And the house, if I'm not mistaken, we got it 2017. Then ke boni before ke na mo Parliament. And then because my wife then was doing other businesses, consultancy, dingwe ona dira some consultancies, and then into supply and doing other things. Yeah. At the same time running the school. So ke bo ke concentrate re bo re dira question gore na how concentrate ko sekolong yana. I ran a foundation called the Good Samaritan Foundation, whereby ke moabi, ke motho ke abang. Then I did a lot of that, mo motseng wa gaetsho mainly. And at the same time, because I was running around doing a lot of things, re bo re decided with my wife, or you know what, concentrate mo dilong tse dingwe tsa gago. And then I sold my company. I think it was before 205. Ha ke sa Kgosi. Was it still a brokerage? Like in an insurance? Now an agency. It Oh. was an agency. We was an started with agency. Sunbid, with a colleague of mine, with another guy in South Africa, but we are partners. And then I started my own agency called Crossroads Insurance Agencies. But like I say, around 2005, we decided to leave insurance. Then I had 204. Yeah. Wa Mosanyana, and then Wabubidi Haksahose 207. Then I started concentrating mo go bongwana ke ba babedi go ba godisa. And then now my wife was concentrating mo businessing. Then I was taking care of my kids, taking them to school, ke ba isa sekolong, and a rana di business. Ne se na isa bana sekolong phakela, it was me taking my kids to school. And then gape ke dira this the Good Samaritan. the Good Samaritan. Yeah. Ha ke thusang ba gaetsho teng. Yeah. There were So issues. that house, Yeah. bangwe ba re ke bonye after COVID, after ke nna mo Parliament, it's not correct. Yeah. I've always had that house. What happened, ntlo ya rona e ko block 7 e leng gore rana ile sekolo. Re bo re decide gore you know what, because bana ba bannye then, re bo re movela ko near the school. Yeah. Se bana ba rona ne ba tsena ko go sona. Yeah. Ke bo ke re nna next to the school, then the house, our house. Yeah. Re bo re dira a square. Yeah. Ya ka ke bua ja. So kganyeo e ne bangwe ba re ke ka tswane ke ikadimile madi a setšhaba. It's not true. Ditso di teng di a supa, dipampiri di teng tse di supang gore when we got that house at the Golf Estate. But ha gongwe hela kore re le Batswana re na le lehuha le tshelenyana. Kore ha ele bone ha motho a ka nna ha ne ke le mosweu ke bo ke nna le ntlo ko Golf Estate. Go siame hela. Yeah. But because it's me, bangwe ba na le bothata.
but ga ke tlhaloganya gore ke eng ba sana le bothata le nna ga ke na le ntlo ko block 7 ka 205. Yeah. So in short, I've always had houses mo Khaburu. Yeah, you've always had money. Yeah, like you said. I've always had matlo mo Khaburu. And of course, go siame gape ka gore na tumelo ami ke re gore o emela batho tsentse bo gona go ikemela. No, true. So ke kgonne go ikemela. Gape ke kgona go ikemela. Yeah. So nka emela batho because ke itse dikgwetlho. Yeah. Gore ga go te kgwetlho go tewang. So ba ba reng ya Morwaeng irile ha sna go nna mo parliament a ba movela ko Khaburone. It's not correct. I've always had that house, and then le bana ba bantsi ba mokwena ba nna mo Khaburone ba na le batlo mo Khaburone mpolela gore ana ba ka itumela ke le mo parlamente wa bone ke sena motse ke dumela gore ne ba ka itumela so ke na le motse ko gae ga se motse o leng gore ga ke nne mo gone ke nna mo gone ke ko gae kwa diphuthego tse dingwe tsa medi tsa nna teng bangwe ba ne ba tle bang kgale gore Morwaeng o tsenyetsa diphuthego kwa ga gagwe hela ke tsenyetsa diphuthego ko game ke ntlo ya me akere ke magosi ke kgona go tsenyetsa diphuthego ko gae ke bomang ke kgona go tsenyetsa diphuthego ko gae so if I have a house e nka tsenyetsang phuthego teng ke eng ke tshwentse go hira so ha ile gore bone ga bana ba tshwentse gore ka dinako tsotlhe ba hire a ba ska ba re ke tshwane le bone nna gona le hanga tsa nna batho teng and I'm happy ka gore batho ba gaetso gona le ha ba ntlholang teng ha ke le go gae ka gore ke a gae but tell me ke mo parliament gape I'm a cabinet minister mpolela minister o ileng gore o nna kwa Gabo o nna go kgaolo mpolela mo parliament o ileng gore o nna kwa Gabo because parliament e mo Gaborone and then office ya ga motlotlegi mogolo re tshota utena go ke dirang teng e go e mo Gaborone gape na re go nna go tewang a go tewa go robala kore ha motho a re Morwaeng o nna go Gaborone what do they mean kore they should define gore go nna go tewang because botshelo ba me gone yana bo ko Molepolole ke nna ko Molepolole nna ke itseng teng unless ba batla gore ba mpalle gore ke robala ga ka e go gae go gae ke robala ga ka but I have a house if a functional house ga ke re e leng gore ha ke tsena go a helwa nya ke nna go gae ka Christmas ana ne ke le go gae le ka weekend re tswa mo go yone ne ke le go gae ne ke le go gae ko Molepolole nya re bone le snooker I'm home. I have a lot of activities go gae. Ha ne ke sna motse teng go gae kwa. Ba go bantsa ga gompieno ba re ke skopa. I get it. But I have a house there. Bangwe ba batho ba bantswesetsa modumo ba re Morwaeng o nna go Gaborone. Ga bana lone matlo go gae. Ga bana lone matlo. So a ke molato go na le ntlo gape ntlo e mo Gaborone ga seame. Ke a bongwanake. E mo Gaborone ko Golf Estate nna ke na sepedio tseo tsotlhe ke tsa bongwanake and ke encourage ba bang gore it's always advisable to have what we can call home so ke dumela jalo and like I said I'm spiritual meaning ke dumela thata mo modimo gore re ka tswa re kgona dilo ka thata rona ga gongwe but ga gongwe nna ke dumela gore modimo a bantsana le wena ke ena a decide dilo ka wena. That's why even my political career, when I look back, I realize that that's why I'm not bitter about what happened to me all these years. I think I was training. Dio tsotlhe tse di ntiragaletseng o pe ebile o ileng gore o tsaya gore ga ntirela sentle ga a tshwana go feel bad ne ke le mo training ke ne ke rupa because go rupa mo like I say bana bangwe ba ileng gore rile ha ke emela ditlhopho tsa ntla ka 94 ba bo ba tsholwa gompieno ana ke di graduates ke emetse bo parliament 94 and then ke atlegile ka 2019 sengwe sa dipolotiki se batho ba sa se itseng ka nna ke gore I have never in my political journey ke emela ditlhopho tsa di primary le motho yo mo stilong. I've never done that. Never. Yeah. Go thamagane ke ema because ne go sena o mo stilong. Go mo godisane ha ke ema ne go sena o mo stilong. Yeah. Go mo Molepolole North ha ke ema ka 204 ne go sena ope mo stilong.
And le rekwala go be ha le ko Molepolole South ke bereka le ene. I never contested against him because it's against my principle to contest against a party colleague. Karenna, es ka re ka mosomo to mongwe a bare ka re batho ba ska ba ema le ba bangwe. I'm not saying that. Karenna, I had chosen that route. Ya gore ha ile gore motho yo mo stilong o dira tiro. Gore I must o tshwentse be le gore wa go tlisa something different, especially if you are party colleagues. So I've never believed in that. So how do I am against your own colleague in the same party? O tshwantse be le gore you are bringing something different. How ka jwantsha le gong mo isong o bo tsenya motswaiso. A itse tlhaloga. So le gong le mo isong la peperetla gore pitsana di butswe, and then o bo lentsha o bo tsenya motswaiso. So now I've always told myself I'll never contest against my own highly gore we are in the same party. Ha ile gore ke incumbent koro tshwantse be le gore you are bringing something extra ordinary. But if you are not bringing anything extraordinary, you have your own colleague o bo re your democratic right. Democratic right. And batho bana le this tendency ya gonna ba re no batho ba re ke eme. Wena wa reng nya batho ba re ke eme. And then ha ro bona the quality and the caliber ya motho wa re ngo batla go ntsha an incumbent o mo leba o bo o mo kala ka re gantsi ma politiki ha re ikala gantsi re ikala ka skale se stona ko re le di hula kae hela kante o bona hela gore tota mo ke mo go teng go ntsha legong o tsenya leiso o tsenya ke legong le motswaiso o tsenya motswaiso. So it shouldn't be like that. And during our time go ne gona le a lot of political education. Both ko BNF and ko BDP, there was a lot of political education. Remember, ko BNF ne gona le those political studies, mo ne go the study group. So then I wish some of the parties tsa rona generally di ka boela gore go na le dithuto tse dintsi tsa sepolotiki mo di parties tsa rona gore re tlhaloganya batho ba tlhaloganya gore political office is not about you as an individual. To me, politics is not just because I wanted to be a politician. I mean, I wanted to gotsana mo officing. To me, it's a call. It's not only passion. It's a call. Go direla batho ba gae. Because bo ya ka ke bua ke re ke berekile le batho ba tshwana le re kwala go be re musi re Englishman Kabo re matlhaba phiri ko opposition ke berekile le bo re Dabuta and others. Ma politiki a tlhotlhwa ileng gore sengwe se ne sa wela mo go nna ha ke ntse ke tsamaya le bona. You know the story of Elijah and Elisha. Gore Elijah hantsa tsamaya le Elisha. Ha Elijah a tlhatloga sengwe se bo se wela mo go Elisha. What am I saying? Kare gona le sengwe se ke se ithutileng mo bangweng. Ke lesego ke mongwe ma politika le sego gore mo thakeng tsame ke ntse le batho bangwe ba ileng gore nka re ke ithutile sengwe mo go bona ke ntse le batho bangwe ba ileng gore they were great in politics me le baka la gore ke ithutile dipolitiki ko sekolong le baka la gore ke ithutile practically ke bereka le batsadi. Did you know ha ke le mo youthing ya Botswana Democratic Party batho bangwe ba ne ke na le bone mo committee ye national ya BDP ine le borre matlhabaphiri borre pono mo atlhodi bo mme matshireletso borre Seloma o tlhokahetseng borre Blackbeard o na le ambassador ko Mahatsing borre Johnny Swart bo mme Tebello Serets borre Jacob Nkate. We ne re le mo youth league, not league, youth wing ya Botswana Democratic Party. And of all these people ba ne ba nna matona ba nna ma parlamente na go engwe ke le gakologela rile ha ke ite ba yana ke le ba ke bo ke bona ile gore all of them ba bangwe ke bo rera ditanka ba bangwe le ma parlamente ba bangwe le ma councilora ile nna hello ke seng gope. So in short ke ithutile go le gontsi. That's why ke dumela gore
politiki sa me, that's why ko Molepolole ko ke le mo parliament teng ke dira a lot of engagements. That's why ke phutha bomme ka di 8 tsa ga March re tla bo re phuthile bomme ba ka nna 5,000 international celebration International Day of Women. So in terms of mobilization, re mobilize bomme, re mobilize banana, re mobilize batho ba harologaneng, and community involvement and engagement ya me ke agile dikgotla di le mmalwa ko motseng wa Molepolole, and a lot of investments ke di dirile ko Molepolole. Hey, itse re go ha re setse kana go enyenyana honorable me dipotso di dintsinyana so ke tla kopa re re di arabe ka bona kwanyana re tsama re saletse ke na go e kae. Hey, 10 minutes 15. Okay, so go tla re I'll summarize. metsi a ka go Molepolole honorable metsi a goroga leng se ke se itumelang ke gore batho bangwe ke sela ke ba bolella gore ba ska ba le ba ka 2018 e rile ha re mzwenela a tlisa kopo ya madi ko parlamenteng gore re tsenyediwe madi ko Molepolole metsi re ka 2018 parlamente ya bo 11 ya gana. Funny enough ma parlamente a Molepolole South le Molepolole North then ne le ba kganetso le bone ba tlhopha gore madi a skara puso ya neelwa ka gore ba kganetso ne ba dumela gore ha re ka bo re tsenyeditswe metsi re le ba kwena ka 2018 ka 2019 go rena go bua tsone di tsa gompieno tsa bo nya le ba tsenyediwa metsi gore ba kwena be go tlhopha domokoraga re bo re sa tsenyediwe metsi ka 2018 ba sa tlhopha le ro le gore and then ha ra tsenyediwa. That's why na maikemisetso ya me gore ha ke tsena ka 2019 ke a go vote gore re mo zwenela a re tsenyetse metsi. And we did that. I did that. Ne ka vota ka nnete tautona motlotlegi mogolo re se tautona ona Molepolole a go thankgola project ya go tlisa metsi ko Molepolole. That's why re na le thulaganyo ile ya ga mononyane re bo re nna le thulaganyo tse di teng mo motseng a gorogile but se se teng re sampe re na gorogile but se se teng re sampe re na le kgwetlho according to water utilities ya moalo o bodileng ka hata sgale ha ska re bane bare ba ka se teste mealo ye metsi a seo. Now the water is there but moalo ke map ka tlase wa metsi. So di tepe di bodile di tepe di senyegile map o lo sule so they are busy sorting that out. Ga ba gare metsi anong kana ke batla metsi a tsena mo malapeng a batho. In short metsi a go rogile go Molepolole go setse distribution. Go setse distribution we tsweretseng. And ke solehetse ba gaitse gore ga se gore ke a rata gore gona na ba ise a tsene mo malapeng. Hale le hale a tswa. Me ga se ke gore ka 2024 metsi a ba no ke le matla ba se teng. They are busy working. And then ke tsa gore ke katlego ka gore I voted that. 2 ko Molepolole ne re sena museum. Gompieno ana during my term museum o teng the biggest museum in the country o ileng gore o ka kwa Khama Kgosi mo lehelong la 60 hectares is the biggest museum in Botswana during my term in my constituency. Gompieno ana ko Molepolole the police stations ne ba kwena ba batla police station gore ya agiwe ka gore e tenyele yo needs puso yone ya ga motlotlegi mogolo re Masisi e re hile police station tse pedi e nngwe ya go agiwa ko Suping e nngwe ya go agiwa ha o tswa ka Molepolole ha o tswa bo Power Hall. So we'll be having 2 police stations over and above that e kgologolo ena ha tse di simolla go operator e tla be ntshahadiwa we'll have 3 police stations ko Molepolole. And se le bale gore go tlo go agiwa le matlo a mapodisi ka nna go mo ke katlego yes ga di se di agiwi but di tla agiwa se le bale gore go kgotenye ga mongame Kgosi gari ka go ya ofisi ya ga mongame Kgosi gari e tsweletse ya agiwa ya ka ke bua lo yana during my term se le bale gore re go nna le 28 kilometers o dumalanyeng ke puso wa bypass se le bale gore re go nna le 25 kilometers within the village ya internal roads se le bale gore re go nna le kgopha ya metsi a leswe re ntse mo malapeng le kwa Khami in my own house ko Molepolole ha ke sna go bua le badimo dio tsa teng ga di tswe mo jarateng di nna teng hela mo lapeng ne re na le dibitsa le re ntse re di epa mo malapeng di drain ya no khaba gare mma ya no go tloga go change le gore ano re dira mago ka ganyana a teng gore dio tse die go sele sewage ya dirwa ko Molepolole system ya no e ya teng ya dirwa ko Molepolole. So all I'm saying ke gore developments are there coming. Re hilwe dikolo tse pedi ko Molepolole ka ko
le khononong le ka ko le khwapeng during my term. So di tla agiwa. In short, developments are coming. Yaanong se le ba le gore yaanong ha batho ba go tsenya motlakase mahala yana ko Molepolole metsi le one atla khanya le tlhoko la ditiro ko Molepolole le tla hanyelela go tla thusa ga ka gore I foresee ba di company di tla Molepolole ka gore metsi a tla ba le teng motlakase o le teng di tsela di le teng go a go tokahatsa matshelo a batho ba ga rona ke a itse re na le kgwetlho ya employment ke sone se ke reng di company di tla tla because Molepolole it used to be 50 kilometers west of Gaborone. Now Molepolole is 40 kilometers. Yeah. And finally, go na le kgang ya le tlhoko la ditsha ko Molepolole e leng gore batho ba gaetsho ba ntse ba sa bewe. And we are working le bo Remzwenela gore land board ya rona ko Molepolole ditsha dingwe masimo mangwe di plantation dingwe kwa puso e ditsere gore batho ba gaetsho ba ye go bewa. So this thing will be sorted. So ha bangwe ba kganetse go gae bare ha bone ba tsana go gae ba ka sorta diotse. It's not true. Ha gona sepe se ba ka se dirang go heta ka ha ke dirang ka teng. And gape go tshwantse go nne le continuity. Look, I'm in as an MP and ke itse gape as a minister gore ditlhabollo di tle o tshwara ha kae o bua le mang o dira eng o tobetsa ha kae. Now for ba kwena gore ba tlhabologe ditlhabollo di nne teng ko Molepolole nka ba bontsha gore ba gaetso a ba se ka ba ira phoso ya go lekeletsa. I'm there already ke go ne le continuity so that really puso re tswele re ba direle go heta ka re ba direlang ka teng dikgwetlho tsa bone ke a ditse and we are addressing those. Tse dingwe dikgwetlho tsa Molepolole ke ha ke tsora nka re dipolano tsa bo raboko stuff like that. No, I know. How do you address that? Yes, dikgwetlho tsena tsa boraboko ke batho ba ba sampeng ba le ko morago ka ditumelo ba dumelang gore ba ka atlega ka dirwa tsa batho ke ditumelo seo. And it's not right gore batho bo ba tsela ba bangwe matshelo ba re ba ithatahatsa kgotsa ba re ba batla maemo kante ba re ba batla go atlega kante ba re ba batla go huma tota ka gore batho ba ba tsaya dirwe mo bathong ke eng ba sa tseye dirwe tsa bone ga itse ra ntlhaloganya ha ile gore motho so desperate go huma kapa go atlega kante go bona political office o go bona maemo a hela. You cannot kill mood. Me se se dirileng ke re dira education, public education gore batho ba itse gore ga gona o pona le tshwanelo ya go tsela ope botshelo and batho ba tsoma ditumelong tse because it's not right completely. Go ntleng ga gore ke sebe gape ke molato gape ga ona go tshwanelo ya go tsa botshelo wa motho mo. How do you, because usually go nna le di rumors tsa gore bone batho ba romang batho gore ba go tsala batho diro go nna go bua ka batho ba ba leng powerful le mapolitiki bokgosi mapodisi this and that. How do you respond to that as a politician? That's why ke re gantsi dio tse di umakega ka gore ke go umakega ga rena bopaki go umakega gore ke batho ba ba seng ka maemo mme bo ba dumela gore maemo le dikhumo ba ka di bona ka dirwetsa batho ke sone se ke reng ke satanic lona ba rutegile ka re ke dio tsa Stone Age ga se gone wa itse gore wa atlege ke gore o tshwentse go plana sentle o tshwentse go bereka ka thata rona ba eneng gore re na le se dumedi re dumela gore you have to pray and not only pray and work hard. You pray and work hard modimo tla go thusa ha o bereka ka thata and then o bo dira dilo sentle o plana sentle o tlhoka dikgakololo mo go ba atlegileng gore wa atlege o dira yang o seng ka buitsana. And then gona dipolano tse dingwe tsa mo go teng ke GBV se leng gore ke tsa batho ba ba reng ba ratana gare be sa tlhole go batla o bo mmolela la gore wa go gana kante ga dumalane le wena. It's not right. So se me anong ke dira nna ko Molepolole re dira education re dira engagement ke tsamaile le ba taxi association le borre re le ka go rotloetsa batho re dirile megwanto re tsama khotla le khotla re rotloetsa borre re ntse le tsatsi la borre last year le re rotloetsang borre ka dikgantse tsa passion killing gore a re rotloetseng bana ba rona re gakollaneng re le borre gore ha ona le dikgwetlo look for counseling bona baruti bona magosi bona bomma boipele go bomma boitekanelo le buisanya o counsel gore ga go diro yalo
ha kharebere ga e go batle mosadi ga a betswe nna ke le isihela ga ke dumalane le borre ba betsang basadi kante ba bola basadi ga se gone ha re bona re la retso re ne re rata basana bangwe ba re ganne wa nkutla retso ba bangwe basana bangwe re ba neitse dilo ke atla ke utlwe bangwe ba re gate o no mmolaelang a rona mo cheata ha ile go rona go cheata kgaogana le ene wa ntlhaloganya gore ga ona tshwanelo ya go bola mosana lo ka mo itlhela a robetse le re yo mongwe ga se tshwanelo ya gago ga ona tshwanelo ya go bola motho ke ngwe sa motlogeng ya ka ke bua ke re basana borre bangwe ba agile matlo mme ga ba bola basadi bao borre ba bangwe ba rekile dikoloi utlwa motho ba agile le rona ra agile matlo ra agile matlo re rekile dikoloi re betšha but ga ra bolao le ba tsentse dikoloi yes batho ba tshetsa right but ke botshelo my own wife ga ke ise ke tsenye mosadi wa mesatla and I'll never do that le go mo tsholeletsa lentswe ke mo khariepetsa I don't do that minister and I want to encourage borre never do that it's not right because ha re dira lo ruta bana ba rona so se seng so tiro ya monna ke go rata mosadi wa gago le go tlhokomela mosadi wa gago le go montsha di out ya ka lezibabu le go montsha di out le di massage ntata o le se go tlhola o betsa ngwana wa ba gape go na le tsele e ntle e leng gore ha o batla go tsenya mosadi mo tseleng o mo tsenya ka ene kwa la fetu kwa la fetu nya a ke skiria mosadi gore o mo tsenye mo tseleng ga o tsana se o mo rate ke o mo rate o mo tsetsia o mo tlotle o mo rate ha o mo rata ga bona mosadi o sa batleng go ratwa se a le mogela gore o mo rata sentle nya raitso o betšhe gape ra o ska tsaba go jiwa o betšhe nya ga o jiwe raitso Bible a re modimo o ratile lehatsi mo go kalokalo a bantsha morwawe o tsetsweng a le nosi a kere a mo re neela gore re itshwarele dibe so modimo o na re betšhetsa se a re neela morena Jesu gore re bolokwe so giving modimo ga jewa are you with me so how rata but how sa khone is okay but morate but all I'm saying gore a borre bangwe ba le se dikgantse tsa bo ba jelwe o jelwe and ha motho a teng o rutla gore a re o jelweng a re o rekile bolao kante a re o reketse motho phone wa re phone nna re bua ka dio tse di serious a re phone o rekile phone ke mo reketsa iPhone wa rile mantutone ra gile matlo se tona ka bona kona nako e ralo ka bona kona GBV not GBV ha ona le mathata bua le borre ba bangwe but as for us as men we should encourage our young boys bana ba rona re nne ditsala le bone gore ha bana le dipitlagano le ba tsanyana ba bone ha ile gore bana le ba tsanyana ba khone go bua le rona re ba cancel gore nyangwanaka ha maybe se are ga sa tlhola go batla amogela o tla bona o mong ko pele and o bolelle moshimanyana wa gago gore o bona mmago ga se ene girlfriend a ka you understand so we have to be free as parents with our kids or ha ra sa buile bana ba rona ba tla bua le thaka tsa bone ba bo ba bantsha mo tseleng ka bona go tona go lebega o le mmankge wa tsa marato le tsa go tlhokomela motho nya ga ke mmankge nka go tlhomamisetsa gore wa mene mosadi ga ke motekete ke batla re tla gone go tona ke ba gakolla gore se teketeng basadi ga ona le mathata a go teketa buisanya le borre ba bangwe ba go cancel ga go irwe jalo o kopana le Mme Morwaeng ka bona konyana re kopanye yang I think ha re le go kerekeng ya gaetso ya London ya ka re le malondone re ntse re le mo kerekeng I think ne ka mona a le monnye you understand antsa gola and then o go le tso matlhong a lona yes I think I met her ha ke sa go se ke bogologolonyana and then ra buisanya and then ra utlwana and then of course like I say I have the spiritual part le ene hela yalo ke motho o dumelang
ke motho o dumelang Yeah. ke a dumela gore modimo ke ena na re thusa gore Yeah. ba kopane go Mo go itlhela buisaneng mo tona ke ene o na tla bua re eme le teng la nyane ka ke nna nne ka mo tlhalosetsa gore ha o mpona ke le ke gaisa banna ba bantsi ke ha ona le nna o safe and then ka nnete o safe ha na le and then like I say ke tsa gore it's a normal family ke a morata wa nthata re tshela mmogo sentle and then of course ga go ke go tlhoka ga gona le dikgwetlho di nna teng mme ra di rarabolla sentle and then we also encourage others. That's why ke go rakere ka di 80 tsa ga March re tla borena le women's empowerment conference ko Molepolole e leng gore gape re tla bo re celebrate matsalo a ga mohumagadi wa ba kwena Matumagole and she's very much involved in this. So mosadi wa me ke mongwe wa di supportera tsa me tse ditona actually ke campaign manager wa me. Wow. Yes, and then we are together. Re bereka mmogo ke a mo supporter. One support. Yeah. I understand that your wedding anniversary is also a birthday to one of your child. Yes, my son was born ka di 3 tsa September. You are the football player. Yes, o ileng gore o tlo tsenya di team mo mathateng o go goleng ga ga ke itse mme ha ke bona gore ha moshimano a ka ntse a gola re tla gona go World Cup Botswana re tla gona go World Cup moshimano a ka le ba bangwe because I'm happy ke bona bana ba bantsi gona na ba le involved mo football e bile ba etsa tsia thata so I see them ba isale hatsile go ka bona ko tona Prophet Shepherd Bushiri yes le kopana ka elene my prophet you mean the prophet of our generation? A major prophet for major issues. A major one. Major one. That's my prophet. That's my personal prophet. Yeah. That's the prophet of my family. I met Prophet Bushiri 2016. Alemo Pretoria. So I'm with him. That's my prophet. So I like him a lot because, you know, the first time I met Prophet Bushiri in 2016, the message that he was teaching in Pretoria, when Abuaka David and Bible. You know, David, but before I continuing, when I bought a Kgosi Israel, if I go, diliking meaning never o tsena mo dintweng tso sa itseng gore mosolo wa tsone ke you understand so ka tsele I'm happy he's my prophet and then ke atle ke Malawi na kwa le mo Pretoria ne ke almost every week every 2 weeks ne ke ya Pretoria ha gong with my family ha gong with my kids ha gong ke tsa my clones time and again ke ya go Malawi. Is he still not allowed into Botswana? Yeah, he long tautona wala hatsile le hatsena ka 2019 ha ke sa 2018 aba bulela Prophet Bushiri gore o ka tla kwana so Prophet Bushiri he can come o ka tla tautona Masisi ke monna o molemo ke monna o molemo ona letla gore no Prophet Bushiri anytime you want to come you can come so ga gona mathata se so yes ke ya Malawi ha ke batla go Malawi ha ke na le chance tona o itse go ha dikgandi dintsi thata nako ke yone seo go tla re tle re kopane gape re part 2 because Batswana bone ba go jampa ba botsa gore tse dingwe tsona ra bua ka tsone but ka bonako what are your political ambitions ka gore batho ka bontsi ba re your proximity to the president go lebega ile gore o batla go nna mothusa tautone and then eventually o bohelwa le tautone mpa ke go bolela na ka tumelo ya me go ke tswang teng modimo ke ena a tlhopang ba eteledi pele mebile ha o le ba ditso tsa party ya Botswana Democratic Party ga gona ope o ntseng president wa party ya Botswana Democratic Party o nana le plan ya gona mo eteledi pele go tswa ka seretse Khama ona sa plan to be the president of the Democratic Party Tautona Masiri he did not plan but both Tautona ba rona ba Democrat including President Masisi he did not plan go diragetse ka go diragetse ka nna it was the plan of God gore bo ba le ha ba lenteng you can ask him this man was appointed by God all of them including
bantla ba ba tsenye so nna tumelo a me ke re modimo ke ena a tlhomang baeteledipele ke ena a tlhomolang baeteledipele so o tla bo se botlhale ga o ka lwela gore o batla go tsena mo maemong ao nyara I will never do that nna se ke se batlang ke bo parlamente ba Molepolole South gore a ke nnang I'm not in that tiro ya me as a minister for state president is to facilitate my boss is to facilitate my president is to facilitate government our ministry of facilitate government tiro ya me ke go berekela tšhabagetso so that ambition e batho bangwe ba rialo ba re that's my ambition ga ke dumele yalo nna tumelo wa me ke gore modimo ke ena a tlhomang baeteledipele ke ene nobody else le batho a gongwe bona ba re ba tlhopha ba ipolela gore ba tlhopha semangmang nna the spiritual person I am ke itse gore it is spiritual so ka tsela eo batho ba reng bo tautona ba le mo stilong ba bo balwa ba re ba batla go ntsha bo tautona kante go na le mothusa tautona le go o bo o mmetsa ka dikgono you are cursing yourself don't do that how lwantsha leadership o lwantsha boeteledipele you are cursing yourself you don't do that so how na le experience as politiki ya ka nna you don't do that and I'll never do that yes so I support my president I support His Excellency the President and His Honor the Vice President and I'll always support them working closely with the president kana rona ke re ha re mo itse yes ke tautona o ko rona re batho re ko yes what kind of a person is he what he's kind of nice a man man. is he He's a wonderful man are we led we are led hela re tsamaisiwa sentle rezo monna o re ithuta sengwe every day mo go ena you can ask my colleagues ba ba mo cabineting we learn every day so nna ke bona ke le fortunate ibile ke le lesego gore ke le tautona during his time ke le tona during the time ya ga tautona Masisi because we learn a lot look ke president o eleng gore ya ka mahatsing o kopana le bo tautona ba bangwe o kile ana tona o kile ana assistant minister o kile ana mo parliament hela o tlhaloganya dilo so we learn every day mo go tautona Masisi o na le nako a rona did you know that rona re le matona re na le mogala wa ga tautona Masisi ha ile gore o dira tiro go gongwe ka re go a re ke tla ga o kgone wa molletsa wa go guide yes so in short he's there for us and we are learning a lot nna ka sebelebele I learn almost every day yes how ka hiwa tshono tona go te ya go nopola le politiki le one kana le mabedi from opposition o ba tsenye mo pusong o ka go tsama just true ba opposition ba opposition go te ke ba tsenye kae o ba tsenye ka ha party nye busang go ba tsenya mo party nye busang re ne maloko a party like go te like just go get two ba o ka eletsang go batsa two of the best maloko a party ya democracy I remember na go ene ntho was ditlhopho tse ding di hitats tautona ke yona hile role ya go ga ke go recruiter kana ke yona a tsa batho from the party tse dingwe ba recruiter ke tiro ya mo democrat ga mongwe le mongwe as a member of the Democratic Party o tshwanetse o itse gore o recruitile batho ba le kae ha o le leloko la party o sa recruiter hope you have a problem so ke tiro re ba emfangedi o tshwanetse o recruiter tsatsi le letsatsi o ngokele batho mo party mme ha o re nka tsama two of the best ba ka eletsang ke ba batla botlhe o bona batho ba ba kganetso party e ba siametseng ke a democracy ka gore ko ba leng teng kwa boa mmaru ke gore ra bona gore go ntse jang ga gona le pele le morago nna nka ba rotloetsa gore ba kaulengwe ba me party e ba siametseng ke a democracy gore re tle go dirala le hatse mo but you see we are a democracy batho ba tshwentse ba ikgethela ba itlhophela gore ba ka kae mme hela they are welcome for na maloko a party ya Botswana Democratic Party ke nngwe ya di party tse di skin di gana ope botlhe ba ba iletsang go joina party na bile I can encourage them ka re ko democracy go na le tsamaiso go na le molao go na le order re party e leng gore re na le ditso go na le ko re tswang teng mo e leng gore o gona go bona motlhala wa rona go 2024 tona ke ngwaga di tlhopho yes sir first things first ka bona go totela e tla ke re tla re bele part 2 yes ke eletsa gore re ka bua ka ministry wa gago yes ministry for state president that's right gona le dio tse dintsi tse eleng gore like we can break them down but ha re go nna le nako yes ke ngwaga di tlhopho yes sir go eme yang tona
first things first, IEC ke tlhaloganya gore it's under your ministry. Yes, sir. Ha ba itumella ikwadiso ya ditlhopho. Yes, sir. How le tona hela wena wa akanya gore the reason being batho ba se go ikwadisa ke? Yeah. Ko re ha go ra lebala batho ba ga rona re na le go lebala ka pela itse re ka gore right ga gona kwadiso e pe ke kileng ka ya bona re go simolla go kwadiso ya lantla batho ba ikwadisa botlha ka re batho ga ke ski ka re nna ke ski bone le gale ba bang ba ka tlhalosa gore bona ba ke ba e bona ka re na ke itse re ditlhopho tsotlhe tse di hitileng go ntse le kwadiso ya ntla le ya bobedi ntse teng ha le re ka re ikwadise la ntla re ka re sana le ya bobedi so all I'm saying ke gore ra lebala it happened like this even mo nakong e hitileng but in any case se se leng teng ga se tiro ya IEC le nosi gore batho ba go ikwadisa sa ntla ke maikarabelo a gago le Motswana gore o itse gore is your democratic right gore o go ikwadisetsa ditlhopho o go itlhophela puso ye wena o e batlang because molao motheo re ha di tshwanelo tse Batswana ba tshwentse ba itse gore mo mahatsheng a mangwe people fight go a go tlhopha our constitution e leng gore it has always been protected by the Democratic Party from 1966 up to now with free and fair elections every 5 years from 1966 up to now re tshwanetse re le Batswana o itse gore ke maikarabelo a gago gore o go ikwadisetsa ditlhopho 2 ke maikarabelo a di society tse di civic gore re rotloetse batho re ba rute ka ditlhopho di party tsa sepolotiki ke maikarabelo a rona le rona gore re rotloetse batho gore ba go ikwadisetsa ditlhopho ka bokhuswane ke responsibility ya rona rotlhe re le Batswana gore re go ikwadisetsa ditlhopho re ska ra idira ka e kare ke mokgwelo wa IEC go re ka ra gore ke re tshwentse go blame IEC ga we go ikwadisa nnaka the next thing bo re nya IEC ga e bereke go ntse go tile kwadiso e simolla le nyema leng nna sa mehela ke go rotloetsa Batswana ba gaetso gore a reng go ikwadisa re ikwadisetse ditlhopho Batswana ba tle ba itlhophele ka ha bone ba eletsang ka teng of course nna ke eletsa gore ba ikwadise ka mmetela be go tlhopha party ya demokraga gape ka gore party ya demokraga raitso ena le ditso raitso ena le ditiro se re ka di supang. Yeah. Are you confident that you're retaining your seat? Mang. You. Na. Ditlhopho. Se le bala khanye ke ibile lantla. Modimo ke ena tlhophang ba itele dipele. Batswana ke bone ba itlhophelang ba itele dipele. Ke bone ba tsang ditshwetso gore ba akanya jang. Mme hala sexitseng ke itse gore nna ga ke na molekane mo go berekeng ha ke ne itse tiro go te ke dira ka manontlhotlho ke ne ke go supegesa ke ya ka ke ntse ke supa gore kwa gaeso go dira getse ke supile mme bile le tseleng gore ke di se ke tsene ke di dira tsa puso through government go na le tse ke di dirileng ka bonna nna ka sebelebele di khotla di teng ko Molepolole tse leng gore ke ne ke a gile lobo through di thuso tsa bangwe ko Molepolole bana bangwe ba ba sa utlweng ba rotloediwa ke tsene di ba rotloetsa ba tshubile lobo le leng gore ke ne ke tsere maikarabelo gore ke direla ba gaetso mme raitso ga se lonela di khotla di teng ha wa ya kwa gantshonyana wa go itlhela trata khotla ya geletswe di khotla di mmalwa di kereke di mmalwa ko motseng wa gaetso wa Molepolole tse ke di dirileng ke sale ke le go direla ba gaetso ga ke a simolla dilo tse hela ga ke tsena mo parlamenteng I have always been doing this ya no ke berekela mo nakong ke tshwanetse gore ke tlhabolle motse wa gaetso ke berekela ba gaetso ka bo khoni bon ka bo khonang ka bo hehu go bona gore motse wa gaetso a tlhabolo mme ka ha ke bonang ka teng with the support ya moeteledi pele wa rona motlotlegi mogolo re tsho Masisi le puso ya gagwe ka budget e sa tswang go heta e leng gore e tshotsa matshebetshebe di tlhabollo di tla nna teng ba gaetso ba nne ka tsholohelo e go godimo thata so ka tsele yo reetso nna ke tsa gore I did my best I'm doing my best and I'll continue to do my best but remember I said to me politics is not position ya gore ke batla go nna mo parlamente ke batla go nna mo councilor it's a call to serve your people it's about the people ai ton re feletswe ke nako mehela tla ke botsa ka bonako like within 20 seconds hela how is your relationship with Rarona Khama Orajang I kere you used to be go BDP that time and then o bua go BMD le gore ha le itumelle
ditsamaiso tsa teng most of it like it was cited and then the minister for state president and all that, and we know where there's this antagonism going on between the two. Between who? Baba Bidura Bomang. Between Toto na Masisi le Khama. Oh. So you as minister of the state president quickly kabanako. Yeah, you see portfolio yami as the minister responsible for presidency. Bo Tautona almost tilong le baba hitileng ba tlhokomelo ke ministry wa me kgotsa they serve bo Tautona bao. So tiro ya me is to serve bo Tautona baba hitileng le almost tilong. Yeah. So all of them I serve them. Ke ra gore ministry wa me ke yone o tlhokomelang re mogai ke yone o tlhokomelang re Khama ke yone o tlhokomelang mongame re Masisi e le nngwe ya tiro ya me. So nna ke tsa gore ministry wa me ha le mo ministry ngwe ke le mo gone o tshwentse o ne mature se o tshwentse o dire dilo sentle o tshwentse o dire le ba bangwe ka tlotlo o dire ba bangwe sentle. So I'm doing my best to serve mongwe le mongwe o ke tshwentseng go mo serve and ka tsela eo le mo budgeteng yone e re ne re hitisa ke go serve bone batsadi ba ke ba ileng gore ke rumile gore ke ba tlhokomela e seng bone hela. So kanya relationship we belong to two different political formations but at government level ke direla Motswana mongwe le mongwe sentle le ba ileng gore ke ba di-party tse dingwe ha ile Batswana ha ile Motswana ha go tshwanetse ke a dira ke ra gore ha o le mo tirong eo le mo gore yone e ke le mo go yone ga o dire ka go tlhopha o dira e le duty gore o berekela ba gaeno. So I do that say Tona era re kopane gape Tona ke a kopa but se le ba le gore ke rile ka di 80 tsa March gona le mogwan le tiro e Tona ya bomme ko Molepolole se le ba le gape gore ka di 29 ha ke sa go se ko serowe go tla nna le marathon o tlotlang o ne ke o launcha ka weekend yana o tlotlang se seretse Khama le raro. So as government we support barulaganyi ba this marathon ya ka rulagangwa ke Kgosi Serogola seretse ko serowe and then I encourage batho gore ba o support ka tsele ba ka o supportang ka o yes le bo re gore ba imiswa re ba jele bo re a ba imise go keteka basadi and especially rena ba re mo maemong batho ba tshwentse ba botsa ba eteledi pele mapolitiki a batlang go nna ma parlamente le ma councilor ha o itseela gore mo parlamente yo kapa re o batlang mo parlamente yo o teketa mosadi wa gagwe especially rena ko Molepolole because right re na le mathata a GBV so mongwe le mongwe mas account right a o keteka mosadi wa gago kantenya bontsi bo tla renya di case di teng di report di teng. So all I'm saying ke gore borre a re emiseng go keteka bomme ha ona le mathata a thulaganyo kopa counseling kana bana ba tshwentse go tsaya malebela mo go nna mo go rona as leaders so a re ikgalemeleng borre Tona, thank you so much. Amen. Ka leboga a re kopane gape Tona re tla kopana mme buka e tla raitso e tla tlhalosang dio tse tsotlhe gore o se ka wa itlhoboga mo botshelong o se ka wa itlhoboga yes ba ka ithuta right 25 years 25 years boleka right bangwe ne ba ntira se ka isa go palelwa gore failure personified 25 years but because it was passion and calling ke bo ke tswalla dipolitiki in any case my ambition was never just to be an MP but to serve ga se gore ke ntse ke tla 25 years o ne ke sa dire ke ntse mo di committee ke berekela party ke reng so politiki mo gonna ke botshelo ba me but o nkutla ha ke buisa rally tla bona gore kwela go be sengwe ne sa wela Kabo ha na le re kwela go be sengwe ne sa wela mo go ena ke atla ke utle ba kwena ba re go ha re kwela go be ga re latla yes Kabo barawe enya ba rana ba re nyame ha ba mpona ba bona ka ha ke berekang le bonese because re kwela go be ona berekela ba kwena sentle ba ha ba mpona ba kwena ba itumela ba re nyame re kwela go be one re morata go le kalo Kabo gara la tlhegelwa ka re kwela go
Before we close, Tona, don't you watch wrestling? Wrestling. WWE. Hanke ke leba. Me ha ke leba tla be le ha ke tobeditse gongwe e be heta. E be hetana. Me ke ra gore ga nyara ga ke. Me yone ke a Bona le monno moana o Batswana ba reng o tshwana le ena o mo wrestling yana. Ke ene Bobby Lashley. O mo check out. Ya no le nna ke a bona re tshwana mme wa betsa. Wa betsa. Nya ha ile gore wa betsa o tshwana le nne. Ene ke na tshwana le nne. E se nna ke tshwana le. Not the other way around. Nya o tshwana le nne. Nya ke tla leba. Ke hala gore kwa ga me gantsi go watchiwa wa itse bo mme a ke re gore ke na le ngwana ke na le ngwana wa mosadi wa mosanyana le mosadi. So ba le ba tsone dio tsa bona. Tsone tso di itse. So yes. Wa itumedisa Tona re le se go thata go nna ba tshelo ena re tsa ke kgang lo ena. We really appreciate you honoring this invitation and coming here. I thank God. Yeah. I thank God for this opportunity. Amen. Thank you so much to my team for engineering this, to the overviewers. Remember, we ride together and we die together. And this is how we sign out, baby. With a we out. From the capital, this station is now the ultimate power in the universe.